Good morning. Good morning and warm welcome to one and all for today's session on cybersecurity. First of all, I'd like to invite all the dignitaries who are present on the dais. I'd like to welcome today's guest, Mr. Dr. Ananth Prabhu, on behalf of India for IAS family. Welcome to the program, sir. At the same time, I'd also like to welcome Mr. Naveen, sir, who is head of security, CSIR, NAL. Welcome, sir. And I would also like to welcome Srinivas, sir, who is CEO, India for IAS. Welcome to the session, sir. You all might have heard the term cybersecurity. Its importance is increasing exponentially, not only from the UPSC exams perspective, but also in general. Because we all are witnessing the increasing use of internet and the world is getting digitalized. So it is very much crucial in today's world because of data protection, privacy concerns, rising cyber threats, and most importantly, due to national security concerns as well. Today, you might have all heard about the Digital India Act, which was recently in the news. We all need to understand why the government is giving so much of importance for cybersecurity issues. When it comes to the national security, we all know that today we are not facing the threats which we used to face traditionally. But the nature of the threats are changing. Today the war is not fought in the traditional way, but the attacks are increasing due to cybersecurity issues. So, today's threat is not by missiles, tankers, but because of the cyber attacks. You will wonder, in 2022, India witnessed nearly 13.91 lakhs of cyber attacks. So, that is the nature of seriousness which this issue has. And also, hence, as we all aspire to be the administrators, we all have the larger role to understand about the cybersecurity and make sure that we protect our nation and our people from all these threats. So before I'd like to call, before the Dr. Ananth Prabhu starts to speak on the cybersecurity, I'd like to call Mr. Srinivas sir to speak on this occasion. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಅವ್ರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತಾ? ಏನು ಕತೆ? ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ನಾನು ಸುಮಾರು 1 ದಶಕದ ಗೆಳೆಯರು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ರಿಗೂ ನೀವು ಎಂಟ್ರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸನ್ ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಬರೀ ನಾವು ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು UPSC ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ವೆರಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು, IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಅಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನೋಪಲಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಅವರು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ 1 or 2 ಸೆಷನ್ಸನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದರೆಲ್ಲದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ 1 or 2 ಸೆಷನ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಭಾಳ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಆಗಲಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇವತ್ತು ವಾರನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಈ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. I'd like to give a brief introduction about Dr. Ananth Prabhu ji. So, Dr. Ananth Prabhu ji is a postdoctorate fellow, he's an author, he's a software engineer, he's a motivational speaker, and also he's a cyber security expert. Currently, he's serving as professor and principal investigator of digital forensics and cyber security CEO at Sahyadri College. Not only this, he's also a cyber security law and security trainer at Karnataka Judicial Academy and Karnataka Police Academy. Dr. Ananth Prabhu was recognized by India Today magazine as one among the 30 unsung heroes of our country in 2019. Dr. Prabu is also a recipient of Karnataka District Rajyotsava Award and Aryabhatta International Award for the services rendered in the field of cybersecurity and awareness. That is the brief introduction about Dr. Ananth Prabhu. So I'd like to call on stage Dr. Ananth Prabhu, sir. Sir, please. A very good morning to all of you. Thank you, Abhishek ji. Such a privilege and honor to have my mentor, Srinivas sir here, and also my pillar of support, Naveen ji is also here. So thank you. And it's always a pleasure to see people before they become officers. Yeah. So that I can always tell that, nodide nimge hegidranta modlu. And now you have become an IPS, IAS, IFS. I wish you all the luck. Now, before I begin with today's session, just want you to know that to prepare better for these UPSC exams, you can take your phones. All of you take your phones out. Yeah. Go to ChatGPT. How many of you have used ChatGPT? No, not all of you. Okay. I was just sitting here, and what I did is I opened ChatGPT 3.5. I have not taken the premium version. My office has the premium version. 3.5 is fair enough. I went to ChatGPT and I have put a very simple prompt. What is a prompt? They may ask you a question. What is a prompt in AI anta? Yarigadru gotta? Can anyone tell me? The input that you give to the system is called as the prompt. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ? The input that I have given is, give me 10 important UPSC questions on cyber security ಅಂತ ಹಾಕ್ದೆ ನಾನು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? I put, give me 10 important questions for UPSC on cyber security anta, and I got 10 beautiful questions. You can also get it. Now the point is, how many of you can answer this anta? Because you never know, somebody might put that question on ChatGPT, get the questions, and maybe same questions you may get in the exam also. Yarigotto, we never know. Yes or no? So the first important question naniga nimmallella helbekenandre, encryption. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ವೆನೆವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕುವಾಗ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 types ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್? ಎನಿವನ್?
One is called symmetric key encryption, bariri. Second one is called asymmetric key. So this question can be asked in the exam. Which are the two types of encryption? ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೇಮ್ ಕೀ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್, ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್? ರಿಪೀಟ್. Symmetric and asymmetric. WhatsApp uses which one? Symmetric or asymmetric? Symmetric. How many of you say symmetric? Raise your hands. Okay. How many of you say asymmetric? Raise your hands. Others? No hands? Or don't know? So, asymmetric. Bariri. Ha. Fix this mic. Yeah. Symmetric and asymmetric. Okay, na? So, I'll give you a small info how this works, Anta. Have you heard of Julius Caesar? He was emperor of which country? Rome. Very good. So Julius Caesar, whenever he wanted to send a message from one kingdom to the other, our message ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. So whenever he should give it to the postman, what would the postman do before delivering? Read the message. As simple as that. So ಅವರು ಓದ್ತಿದ್ರು and the message would get leaked. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನಾನು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಹಾಯ್. ಇದನ್ನು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? +3 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ H+3? ABCDEFGH IJK. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕೆ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರು. I+3 ಏನು? L. ಸೊ KL ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಅವರು he has to send it to ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? KL ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? 3 ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ he subtracts 3, H ಸಿಗುತ್ತೆ. I ಇಂದ 3 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I ಸಿಗುತ್ತೆ. L ಇಂದ 3 subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ I ಸಿಗುತ್ತೆ. So he should get the original message back. So can you tell me what type of encryption is this? Symmetric or asymmetric? How many of you say symmetric? Raise your hands. How many of you say asymmetric? Yeah, K asymmetric. It's a symmetric alva. We are using the same key. The key is 3 over here. Yes or no? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Symmetric ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? But can anyone tell me what is the problem with this? ಏನು? ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಈಸಿ, ಓಕೆ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ -3 ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. 1 to 100 ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, or 1 to 26 ಎನಿ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ರೈಟ್? ಹೌ ವುಡ್ ಹಿ ನೋ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕೀ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಮೆಸೇಜ್, another ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕೀ. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? Did you understand? If both are friends, again the whole concept is only gone. No. So therefore they came out with asymmetric key. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there are two keys. One is called public key, another one is called private key. Two keys. Public key ಮತ್ತೆ private key. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. What is public key? What is private key ಅಂತ. So understand this very clearly. We are going to talk about a different lock. ನಮ್ಮ existing locks ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, we are using the same key for locking, same key for unlocking. ಇದು symmetric asymmetric? ಇದು symmetric. ಅದಕ್ಕೀಗ ನಾನು ಹೊಸ ಲಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. Instead of one keyhole, there are two keyholes. ಆಯ್ತಾ? And I am having two keys. One key is used for locking, another key is used for ಅನ್ಲಾಕಿಂಗ್. ಲಾಕಿಂಗ್ ಕೀಯಿಂದ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅನ್ಲಾಕ್ ಕೀಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲಾಕ್ ಕೀಗೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅನ್ಲಾಕ್ ಕೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay, so Ananth Prabhu has to send one message now called
ಹೆಲ್ಲೋ ಇಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? ಹೆಲ್ಲೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಕ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್. I have to lock this message, but before that you need to understand, Ananth Prabhu has two keys. One is my public key, another is my private key. Ananth Prabhu public key, Ananth Prabhu private key. Srinivas sir has two keys. Which are the two keys? Srinivas sir's public key, Srinivas sir's private key. Along with that, he will have many public keys. Hey gotta, ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. I'll give my mobile number to everybody. So when I give my mobile number to everybody, by default, WhatsApp will give you my public key. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರೇ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ private key. Simple. This is called as asymmetric key encryption. As simple as that. You lock it with that receiver's public key so that he can unlock it with his private key. Ega, somebody has to stand up and tell me, if I have to send the message to Srinivas sir, ನಾನು ಯಾವ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಯಾವ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ABCD ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು 1A 2B ಆ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಎನಿವನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. Yes, please stand up. What's your name? Mahantesh. ನಿಲ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. So tell me, if I am sending the message to Srinivas sir, with which key I am going to lock? My public key. How many of you say, I have to lock it with my public key and send it to Srinivas sir? Okay, so many people. Is there anybody who is telling, no, that is not the answer, some other key is there? Yes, please stand up. What's your name? Perfect. Clap hands for him. Clap hands for him. That is the answer. I have to lock it. ನಾನು ನೋಡು, ನಾನು ನನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಎಲ್ಲಿದೆ? How would he have? So if I lock it with his public key, with which will he unlock? Will he unlock with Srinivas public key or Ananth public key? How many of you say Srinivas public key? Hands up. Srinivas public key. How many of you say Ananth private key? How many of you say Srinivas private key? How many of you say Ananth public key? Illa. Okay. So some people are slowly getting the concept. So I will be locking it with the Srinivas sir's public key and sending it to him so that he will unlock it with his private key. ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್, ಏನ್ ಬರ್ದಿದಾರಪ್ಪ ಅನ್ನಂತೂ ಹೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಕೀ ಈಸ್ ಈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಾಕ್? ನೋ, ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ನೀನ್ ಹೇಳೋ. Ananth sir's public key. Perfect answer. He will lock it with Ananth sir's public key so that I will unlock it with my perfect. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. The concept is, you can definitely expect this question. Why you are going to expect this question andre, India is giving a lot of importance to data protection. Protection ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ encryption. See, I have seen so many laws in India. ಎಲ್ಲ ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇದೆ. IT ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು? ಅಪ್ ಟು 10 lakhs ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇದೆ. ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಪ್ ಟು 10 years ಆರ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. 66F ಅಂತಿದೆ ಸೈಬರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ? ಲೈಫ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪೋರ್ನೋಗ್ರಾಫಿ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 3 years, 5 years, 7, so different terms ಇದೆ. But this is the first law that I am seeing in India, the Act, Digital Personal Data Protection Act, DPDA ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, where there is no jail term ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. jail term ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. So can anybody tell me what is the maximum penalty? Anybody knows? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. What is the maximum penalty for Digital Data Protection Act? Anyone knows?
ಎಷ್ಟು? 50 lakhs? ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ದೋಗ್ತಾನೆ. The answer is 250 crores. The maximum penalty for Digital Personal Data Protection Act is how much? 250 crores. So that shows how much serious the Indian government is when it comes to data protection. Now the next question that you may get is, tell similar acts that are there worldwide. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಎನಿವನ್? ಹೇಳೋ, ನಿನ್ ತುದಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು, ಹೇಳೋ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ GDPR. ಬರೀರಿ, GDPR, ಜನರಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ. GDPR. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು? ಈಗ ನೋಡು, ನಾನೀಗ ತಾಜ್ ಮೆಹಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನೀಗ ತಾಜ್ ಮೆಹಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು? ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ತಾಜ್ ಮೆಹಲ್ ಬಂತಲ್ವಾ? ವೈಟ್ ತಾಜ್ ಮೆಹಲ್ ಬಂತ, ಬ್ಲಾಕ್ ತಾಜ್ ಮೆಹಲ್ ಬಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ತಾಜ್ ಮೆಹಲ್. ಈಗ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾಜ್ ಮೆಹಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ TAJMAHL ಅಂತ ಬಂತ? ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೈನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಇಮೇಜಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು? ಇಮೇಜಸ್ ತರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಬರೀರಿ, ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಗೂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಜನರೇಟ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ಟಕ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ UPSC is all about time. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂದ್ರೂ ನನಗೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್, ರೆಲೆವೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇನ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಊಟ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಮಲಗೋ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಲೈಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the new question that can be asked, one new question that can be asked is, which are the 3 types of debit and credit cards in India or in the world? Can anyone tell me this answer? Which are the 3 types? No, that is not types. First one is called magnetic strip cards. Magnetic strip, ಹಿಂದೆ ಒಂದು magnetic strip ಇರುತ್ತೆ, magnetic strip cards. Second one, anyone? Chip cards, correct. Chip cards, second one. Third one, tap to pay. RFID cards. ಬರೀರಿ, RFID cards. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ChatGPT ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್? ಎನಿವನ್? ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಬರೀ, ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಚಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಶಿಮ್ಮಿಂಗ್, SCHIMMING. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಆಗ ನಂಬರ್ 1, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ನಂಬರ್ 2, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಚಿಪ್ಸ್. ಥರ್ಡ್, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ RFID. ಫೋರ್ತ್, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೈಫೈ. ಆ ತರ ಏನೋ ಒಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಶಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಅಂತ. ಶಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಚಿಪ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮೂರನೇದಿಗೆ ಯಾವ್ದಿರೋದು? RFID ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಪೇ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ RFID ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ತರಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ನಿಯರ್ ಯು.
ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಪೇ? 2000? Who said 5000? Who said? Answer is 5000. Correct. Bari. Aita 5000. ಈಗ 5000, that's not the question. The question is, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ RFID ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The question that can be asked is, how does RFID blocker work? Can anyone tell me? How does RFID blocker work? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇದು ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ವಾಲೆಟ್ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ RFID ಇದು ಯಾವುದು NFC RFID ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ 1 rupee ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ RFID ಸೇಫ್ ವಾಲೆಟ್. RFID ಸೇಫ್ ವಾಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಝೊಮ್ಯಾಟೋದಿಂದ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲ, ಝೊಮ್ಯಾಟೋದಿಂದ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡು ಮಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿನ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಾನು ಹೇಳಿದ, ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಅದೊಂದು ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್. ಸಿಂಪಲ್. ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Is it clear? Are you understanding what I'm telling? Okay, now stop laughing. Tell me, ನೀನ್ ಹೇಳೋ, yellow shirt, which are the 3 types of cards? Strip cards, chip cards. Strip cards ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್? ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಚಿಪ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಸಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಇದು ಶಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಶಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ RFID ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಪೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಹೀಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ಫೋನ್ಸ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ IP ಅಡ್ರೆಸ್? ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್. IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಇರೇಸ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇರೇಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್. IP ಅಡ್ರೆಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿದ್ರ? ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ IP ಅಡ್ರೆಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ IPaddress.com ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. You get 2 IP addresses. Can anybody tell me what are the 2 IP addresses that you get? IPv4 and IPv6. Exactly. IP ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, V4 ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷನ್ 4, V6 ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವರ್ಷನ್ 6. ಸೊ IPv4, IPv6. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಈಗ the next question that can be asked is, how many bits is IPv4? Anyone knows? 32. ಯಾರು engineers ಹೇಳಿದ ಅದು? Okay, 32, correct. Now the tougher question, how many bits is IPv6? 128. Exactly. But 128. Which among this is not an IP address ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. 0.0.0.0, 192.168.5.10, ಮತ್ತೆ 210.6.8.9, ಇನ್ನೊಂದು 301.4.2.6. Which one? First, second, third or fourth? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? Please understand, the IP addresses range is from 0.0.0.0 to 255.255.255.2. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ it is not. So, which is the answer? The fourth one, 300. ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು, that is the answer.
That is not an IP address. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ IP addresses ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ IP addresses ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ. there are 5 groups of IP addresses. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ they will give you an IP address and they will tell you which group does this belong to, group A, group B, group C, group D or group E. So understand the range of IP address. ಬಂತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರು? IP address, group, range. 0.0.0.0 to ಎಷ್ಟು? So the answer is 10.0.0.0 to, one second, that's private, one second. Yeah, 1 to 126. If the first number is 1 and it goes to 126, it is class A. 128 to 191, it is class B. 192 to 223, it is class C. 224 to 239 is class D. 240 to 254 is class E. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ 196.10.1.2, which class is it? Perfect, class C. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ರಾಮ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಈಗ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿಯ, ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿಯ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ರಾಮ್ ಅಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ there are two types of memory in the computer. One is called primary memory, another one is called as secondary memory. Primary memory is volatile. Primary memory is volatile. Secondary memory is non-volatile. ಈ ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರುವ ತನಕ ಆ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀರಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಹೋದಾಗ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ಆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಮ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ secondary memory, RAM is primary memory. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Once you store it in hard disk, it is forever. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರದಾಗ್ಲಿ, it is always there. But RAM only till power is there. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Temporary ಅಲ್ಲ. You have to use the correct word. What is it called? Volatile. Hard disk is non-volatile. Very good. So the difference between volatile memory, non-volatile memory questions ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಕೊಡ್ಬಹುದಂದ್ರೆ SSD, solid state drive, is an example for volatile, non-volatile, RAM and Wi-Fi. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. What is the answer? Non-volatile.
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ವೈ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀಡ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೀವೀಗ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ರ್ಯಾಮ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಾಕಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಟೆಂಪರರಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಪರ್ಮನೆಂಟೇ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ? ಎಸ್, ಹೇಳೋ. Processing speed, absolutely. RAM is very fast. Hard disk is slow. ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಇದೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. RAM, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಿಪ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್. ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಕೌಂಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ SSD ಇರುವುದು. SSD ಇಸ್ ಅ ಚಿಪ್, ರ್ಯಾಮು ಚಿಪ್. ದೆನ್ ವೈ ಇಸ್ SSD ಇರುವಾಗ ರ್ಯಾಮ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸರ್? ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. SSD ಇರುವಾಗ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. When there is an SSD in the computer, why do you need RAM? Okay, now? Whatever I have told so far, first in the explain ಮಾಡು. ಗ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕಿದವ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳು. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಕ್ವಿಕ್ ರಿವೈಸ್. ಟೆಲ್ ಮಿ. ನೀನೆ ಬರಲ್ವ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಹೇಳೋ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋ. ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್? ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ types of encryption. Next. Okay, yeah, next. Capital punishment alvodu. In capital punishment helide. Next. Mind mapping ಮಾಡಿ. Okay, next. Okay, you start. Yeah, ನೀನು. No, okay. Girl, yeah. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RFID. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, next. Okay, ಈಗ I will ask you a question. The question ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. What is data and what is a metadata? What is the difference between data and metadata? Very important question ಇದು. So ನಾನು ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಬೆಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಿನಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಳಿಸಿ ಅವರೊಂದು ಉಗ್ದ್ರು ನನಗೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಮಗನೇ ಅಂತೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ pic2map.com ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅ ಫೋಟೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ, ನೀವು ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ಯಾವ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ತೆಗೆದದು ಅಂತ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಯು ವೇರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್, ಫ್ಲಾಶ್ ಆನ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಮೊಡವೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀಟಚ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್? ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತದು? ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಫೋಟೋ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್.
This I told you practically so that you understand the difference between data and metadata. In this case, the image is the data. The image is the data. The details about the image, whether the flash was on, what was the ISO, which was the camera used, where was the photo taken, when was the photo taken, when was it edited, all this data is called as metadata. So, artha aitalva? So, if the question is asked, what is the difference between data and metadata? Data is the file. Details about the data is called as metadata. So, next. So, the next question they can ask you, see, I'll tell you this once. ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ I attend calls of very few people when I'm in the session. ಯಾಕಂದ್ರೆ most important ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ನೀವು, ನಾನಲ್ಲ, ನೀವು. ಯು ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ನಾನು ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಇದು ಫೋನ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಆಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, and the best part is, out of those few people, both are here. One is Srinivas sir and another is ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಜಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಈಸ್ ಅನ್ IPS ಆಫೀಸರ್. ಅವ್ರೀಗ ಬೀದರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಸಮ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇದಮೂರ್ತಿ IPS ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂತು ನನಗೆ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಫೋನ್ ನೋಡಿದೆ, ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಲೇಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Within 30 seconds, I get a call from the district in charge minister of Mangalore, Dakshin Kannada district in charge minister. ಫೋನ್ ಬಂತು, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಗೇನ್ 30 seconds ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಇದು ಫೋನ್ ಬಂತು. I am Dr. Ananth Prabhu, working as professor at the Sahyadri College of Engineering. So Sahyadri College ಇದು ಬಾಸ್, my godfather, Dr. Manjunath Bhandari, ಅವರ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಅವರ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ICU ದಲ್ಲಿದ್ರೂ ತೆಗಿತೇನೆ, ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಅವರ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 10 minutes or 20 minutes ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾರಿ ಉಗ್ದ್ರು ನನಗೆ. ಏನೋ ನಿನ್ ಮೀಟಿಂಗು, ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ನೀನು, ಹೀಗೆ. Then I understood in the voice, this is not Manjunath Bhandari sir, this is Dr. Vedamurthy himself. ಅವರು ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಇದ್ದು ನಂಬರ್ ಇಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Then I thought probably ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರಂತ. ಇಲ್ಲ, ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದ್ರು, ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅವರು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ರು. Then I understood he has used one tool to show other number on the phone. Usually ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ I have to dial your number. No. Here, when I'm dialing your number, I also put the number which I wanted to show on your phone. Oh my God! This is there. This is there. And ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು this question can be asked. What is the cyber security attack where the number can be changed when the caller calls the callee? Anybody knows the answer? It is called as call spoofing. Call spoofing anta karitare. So call spoofing ಮಾಡಬಹುದು, SMS spoofing ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನು ಏನ್ ಸ್ಪೂಫ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ, email spoof ಮಾಡಬಹುದು. So call can be spoofed, SMS can be spoofed, email can be spoofed. Call spoofing is called as wishing, WISHING. SMS spoofing is called as smishing, SMSISHING. And please tell me, all of you, email spoofing is called as phishing. Exactly. So ಅವರು ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ ವಿಶಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್. ಸ್ಮಿಶಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ SMS ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್. ನೀನ್ ಹೇಳೋ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜಾಣರು ಅಲ್ವಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, there are two keys. Which are the two keys? Public key ಮತ್ತೆ private key ಅಲ್ವಾ? So I can lock one file using which key? No, I can lock with anything, but usually which key is used for locking? Public key. And which is used for unlocking? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಸಂತೋಷ್. ನಾನು ಸಂತೋಷಿಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ UPSC ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 100% ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಸರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತಾ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮೀ 10 ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಅದು ಇಥೇರಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ 1 ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಾಯಿನ್ within 3 days. Otherwise all your data will be erased. ಈ ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು? ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. 2-3 people told the answer. No? Sir ಹೇಳಿದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಅದು? Anybody else? What is this attack called? It is called ransomware. Baridi. Ransomware. Ransomware is a type of an attack where an innocent user ends up downloading one non-suspicious looking attachment into his or her computer, and by downloading that, all the files in the computer they get ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್, ಅಂಡ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ransom to what the files? Decrypt the files. So decrypt ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಹೇಳಮ್ಮ ಏನ್ ಬೇಕು? ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕವ? ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕಾಯಿನ್ ನೀನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅವ ನಿನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ತರ ರಾನ್ಸಮ್ ನನಗೂ ಬೇಕು. If there is somebody who will lock my computer and give me money and unlock it, please lock my computer. ಅವ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ. ಎಸ್. ಫೇಕ್ ಜಾಬ್ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಸ್ 10 lakh rupees per month. ಸೊ ಈ ತರ ಫೇಕ್ ಜಾಬ್ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ransomware. Hey, just because I'm talking about one topic, don't connect everything to that. Okay. Fake job call letter is a classic example for phishing. Exactly. ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್. It doesn't work that way. Okay. Pay attention. Yeah. So, another very important question that is asked in the exam can be, so you know that ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ವೈಫೈ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈಫೈ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ವೈಫೈ. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಅಂತ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಂತು. ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ SSID ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ SSID? ಎನಿವನ್?
Secured service identification. Anyone? What is the full form of SSID of a Wi-Fi network? Very simple question. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಹೈಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಕಾಲ್ ಕ್ವಶನ್. SSID in a Wi-Fi network stands for ಬಾರಿ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. Service set identifier. So the next example that can be a question that can be asked in the exam is, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅದೊಂದು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗೇಟ್ ಇದ ಹೆಸರೇನು? ಏನು? ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್, ಕಾಲ್ ಗೇಟ್. ಇದೇ ಬರೀರಿ ಅಪ್ಪ, ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಎನಿವನ್? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as boom barrier. ಏನು? boom barrier. Okay, so a boom barrier would open. ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ boom barrier ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. How does it open? Because ನಿಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ RFID ಅಲ್ವಾ? RFID ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ? RFID. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RFID ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. So the question is, which are the two types of RFID? And the answer is, anyone? Active RFID and passive RFID. If the RFID is connected to battery or power source, it is called as active. If it runs Atmanirbhar, if it runs independently, self-reliantly, it is passive. Now the question here is FASTag active or passive? How many of you say active? Raise your legs. Because that's not the answer. The answer is passive. So there are two calls. One is Suman and Chetan. First, Chetan call Madi. I think he's waiting with one headset. Just collect it from him. Take the number. ನನಗೆ phone ಬೇಕು. I'll tell both. Suman and Chetan. ಎರಡು ಇದೆ. Suman ಇದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. You can tell sir is in the session. So that you can. Name is Chetan. ಅವ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ yes. Okay, next. So ನೀನ್ ಹೇಳಮ್ಮ. Yeah, what is RFID? Radio frequency identification. Okay, ನೀನ್ ಹೇಳಮ್ಮ. What are the two types of RFID? Active and passive. Okay, next. How does what is the idu FASTag? Okay, so the next question is, how does passive RFID work? Barcode illama adರಲ್ಲಿ. Barcode ಆದ್ರೆ you have to use infrared light scanner for that. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ RFID, ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹೇಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮೀ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯುನೀಕ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಆ ನಂಬರು ಆ ರೀಡರ್ ಓದಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಟಿಎಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇದ್ರೆ ₹40 ₹100 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್.
ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರೀಡರ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ? It generates the power from the radio waves. ಆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ದ ಪವರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಪವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ, that is enough to drive that small signal from the sticker to the reader. This is how it works. Next. ಇದೊಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನಾನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಸೊ ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಯು ದ ಮೆಸೇಜ್. ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್, ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೇಕ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Has the message come? Not yet. Okay, before that I'll tell one more point. The question that can be asked is, ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ನೋಡಿದಿರಿ? ನೀವು ಇದೇ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, UPSC ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ, ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಚ್ ಅ ಮೂವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, UA ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಏಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಸ್? ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, T18, 13, M, RP ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ESRB rating. Can anybody tell me what is the full form of ESRB rating? So that question can be asked. ESRB ratings in the apps stands for, bari, Entertainment Software Rating Board. Entertainment Software Rating Board, ESRB rating. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಬಂತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ananthprabhu.com ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಸೇ first link is genuine? Raise your hands. How many of you say second link is genuine? Raise your hands. How many of you say both the links are genuine? Raise your hands. Both are genuine. How many of you say, sir, adu nimdu sir, both are dangerous sir, both are fake? Anybody? Kai mele madide neenu, I'll keep an eye on you. Aita. So anyways, so the point here is, can anybody tell me at least one slightest difference that you can see in both of them? ಹೌದಾ? ನನಗೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ. I think it's time for you to change your power.
Anybody can see any difference? Illala. So can you open the first link, all of you? ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಪನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟು? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡುವಷ್ಟೇನು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಸಾಕು ನೋಡಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಓಪನ್. ನೋ ಟೀಕೆ. ನಾವು ಓಪನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಂಕ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಓದಿ ananthprabhu.com ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನ XNNFP ಏನ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ is called as IDN homograph attack. So the question that can be asked is, what is the name of the attack where genuine looking websites are malicious? It looks genuine, but it is malicious. What is the attack called? IDN homograph attack. Internationalized domain name homograph ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಂತ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ನಾವು ಕಾಫಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಫೋನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಫೋನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಏನು ಆಲ್ ರೈಟ್? ಎ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾಡ್ದೊಂದು ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಎ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಮಾಡಿ, ಎ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು. ಇ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಓ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿರೆಲ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿರೆಲ್ಲಿಕ್. ದ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಯು ಸಿ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ and the long press ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ alphabets we call them as Cyrillic. Unfortunately, domain names can be purchased in Latin and Cyrillic. So cyber criminals Cyrillic domains purchase ಮಾಡಿ innocent users ಗೆ trick ಮಾಡ್ತಾರೆ. This attack is called as IDN homograph attack. So the last topic of today is, ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಗಳ ಮುಖ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಬಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮಾರ್ಫಿಂಗ್, ಮುಖ ಒಬ್ಬರದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರದು. ಇದೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಏನ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವಳ ಮುಖ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್. ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಯೂಸಸ್ ವಿಚ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಏಂಜಲ್ ಪ್ರಿಯಾ or Riya Sharma, don't be very happy, because you have to take your phones all of you, and type this person does not exist.com. type ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. this person does not exist.com ಅಂತ ಬರೀರಿ. Are you getting different faces? ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ ಬರುತ್ತೆ. My request is, don't start liking that person, because that person does not exist. ಬಂತ? ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಫೋಟೋ, ರಿಫ್ರೆಶ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಜಾಬ್ಲೆಸ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ 1000 times, 1000 different.
The point is, this is generated by a technique called as generative adversarial network, GAN. So this question will be asked in the exam. Deepfake uses generative adversarial network. Okay na? ठीक है. So whichever topics are done, ನಿಮ್ಮ performance improve ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ use AI for that. ಗೂಗಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಚಾಟ್ GPT ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಬೆಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿನಿಟ್. There are people like you who are working even harder, who are all aspiring to get into that elite UPSC. I wish and pray that everybody here gets selected, become officers, and make Desh proud. Thank you very much. If you like the session, I'll say 1, 2, 3. Please say Jai Hind. 1, 2, 3. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you. Do you have time to answer? Yeah. Okay. ಮೈಕ್ ಇದೆಯಾ? ಮೈಕ್. ಓಕೆ. Okay. So, if anybody would like to ask any questions, so we'll be here to answer it. Even the online students can send the questions across. We'll take that as well. Chat. Yeah, please. ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತನಾ? Don't have net banking. So it's a very valid question. The question he's asking is, there are banking frauds galagta ideve, yake aagta ide anta. So there are many reasons for that kano. Aita. So just to give you on a lighter note, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಜಕ್ಕರ್ಬರ್ಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಓಪನ್ ದಿಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ tosdr.org. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ tosdr.org. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ನಾವು ಯಾರು ಓದಲ್ಲ, ನಾವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್. ಏನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್, ಇದು ಯಾವ್ದು SMS, ಗ್ಯಾಲರಿ, ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಏನೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಸ್ 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 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಆ TOSDR ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಅದ್ರ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಮಾರ್ಕ್ ಜಕ್ಕರ್ಬರ್ಗ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಬ್ರೌಸ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ?
It means it knows your browser history. Fifth point ಹೇಳಿ, deleted content is not deleted ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So very simple. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, I'll tell you this, understand this concept very clearly. ಯಾರೋ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ವಾಚ್ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಅಂತ. That's not the answer. The answer is, how would internet know ಯಾರಿಗೆ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ಆಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಆಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎನಿ ಆಪ್ ದಟ್ ಯು ಹವ್ ಗಿವನ್ SMS ಪರ್ಮಿಷನ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಶಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, SMS ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ 20 rupees, ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 50 rupees ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದೇ ನೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ 20 rupees, ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 10 lakh rupees ಅಂತಿದ್ರೆ ದೇ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 1000 ಕಟ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is how the internet works. You understand? SMS permission. ಆ SMS permission ನೀವು ಆ್ಯಪಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ OTP ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ರೀಡ್ ದಟ್ OTP? Of course. So ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡದಿದ್ರು OTP, many of the apps can read the OTP. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ SMS ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಹಣ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್, ನಾವು OTP ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವನ ಫೋನಲ್ಲಿ 4-5 ಆ್ಯಪ್ಗಳಿವೆ, ಮಲಿಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಕ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಫೈ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಕಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ? ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Yes. Any other question? ಸರ್, ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Okay. So another question that can be asked in the exam is, what is the technique called to use more than one security mechanism for login? We call that as multi-factor authentication, two-factor authentication. ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, OTP ಇರ್ಬೋದು, ಅಥೆಂಟಿಕೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜಿಯೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪಾಸ್ಕೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಟಿ-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎನೇಬಲ್ಡ್. ಸೊ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಪ್? ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿಬಡಿ ಹಿಯರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್? ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. 2 people. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಥೆಂಟಿಕೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಜಿಮೇಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ OTP SMS ಮೂಲಕ ಬರಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಸೇಫ್. ಎಸ್, ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಥೆಂಟಿಕೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ವಾ? See, it's about trust, alva. It's about trust. So we are using authenticator app of Google, or we are using authenticator app of Microsoft. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ authenticator ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Apple ಇದಿದೆ, you can use that. This will be the last question. Yeah. ಸರ್, ಡಾಟಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಡಾಟಾಜು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಬಿಗರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ that are operating in India should maintain their server in India only ಅಂತ. Okay, and even if they are using it outside, they have to mention why it is being used and how it is being processed ಅಂತ. ಸೇಮ್ GDPR ತರನೇ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಣೋ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ US
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್, ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, these two people should be there ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್, ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಇಷ್ಟು ಜನರು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೇಟಾ ಅವರ್ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ should be. Thank you. Why? This is the last question from my side. So, sir, what is that we generally do on the internet and don't think it is illegal, but which we can be punished for? And what are the do's and don'ts to be safe online? That is one last question which I want you to So, address. lately we are seeing a lot of cases where notice is coming to internet users. There in India, browsing child pornography, browsing ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪನಿಷಬಲ್. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ತರ ಲಿಂಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಹವ್ ಬ್ರೌಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. You may be a victim of such scams, number one. Number two, there is one question that can be asked is, when you click on a link, back-endally without your knowledge, one file gets downloaded. What is this attack called? Anyone? ನೀವು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. And that download can open your camera, or it can take your data, or it can lock your files. ಏನೇ ಮಾಡಬಹುದು. This attack is called as drive-by downloads. Right? Drive-by downloads. How to protect ourselves against Israeli cyber weapons like Pegasus? Also kindly explain real-time applications of blockchain. I think we'll take this in the next time because it's a very vast topic. Suddenly ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ. So in the next session I think we can go for crypto, we can go for blocks, so that once ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ I think we can go for the next. Yeah? Thank you. Okay, so we have come to the last part of this session. So sir has shared his experience and has given a lot of information about data encryption, about the Data Protection Act, and also what are different types of hacking methods like ransomware attacks and homograph attacks and whatnot. So generally you don't have time. He's a very busy person, and in his busy schedule he has given the time for us, and I would like to thank you, sir, for giving your precious time and enlightening our students on the cybersecurity issues. So the small felicitation which I would like Srinivas sir to do the honors.
Thank you very much, sir, for giving your precious time, and we all wish you come back very soon and enlighten us more on such issues. Thank you. Thank you everyone for attending the sessions. Thank you.